what other people think as well. So many pretty flowers. Flowers. Pretty ladies. Okay, I definitely don't see many tourists. I think I only saw two that somewhat looked like a tourist. So I guess Haiphong is just not a popular destination. Hanoi looks very nice. Lots of trees. Well, at least this part, yeah. Oh, my throat's scratching. Am I lost again? No, I'm heading to the next place right now. And I'm kind of hoping, so guys, keep your eyes peeled. Let's try and find ourselves coconut water or juice. I thought there would just be vendors out in the open selling coconut. But I don't see any. Give me the address, I can help navigate. I think I'm almost there. It's just straight ahead. Well, at least a place that I marked down and I don't even remember why I marked it. Ooh, what's that? Have you tried the rose water? No, I think coconut vendors are more in the south. Oh. Two locals told me that Haiphong is known for coconut. But I don't see any. There must be some sort of story about this warrior that I just don't know. Bound to be a story. Na 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 na. Oh, gotta be careful. Left, right, left, right. Alright. They drink the coconut water when it's hot? Ah. Huh? What about this animal noise? Oh, yeah. Pick an animal. Or else I'll end up making up my own. Dolphin? Aww. This is when you need someone like Baby Shoe. Hi. Hey, I never said I'll be good at it, okay? Alright. But I try my best. That was understandable? Ah, yes. Good. What did the fox say? I need coffee. That's not a dolphin? Alright. You 322, you go do a dolphin. Come on. Dolphin with Japanese accent? Huh? Question mark? Wait,
Sorry guys, if you guys actually do have song requests, not song requests, animal noise requests, you have to like let me know because it doesn't tell me. I can't actually see all that unless the chat screen doesn't say it. Where's 83? Oh wait, maybe that stall might sell something like coconut, or is it just a fruit shop? I'm gonna go check it out. Let's go in. Oh, motherfucker! No! What does that mean? Okay. Hello. Do you sell juice? Juice? Like to drink? Juice. Oh, okay. Thank you. You know, I thought fruit stall must also sell juice. But am I the crazy one? It's just a fruit stall? What do you mean I'm insane? No, you're the crazy one, winky face. Tea? Coffee? Cafe? Oh look, I think I can get coconut. Is it here though? Hi. I wanted coconut? Do you know? Coconut? Oh, okay. Yes. Hi. Do you do juice? Juice? Yeah. Oh, okay. I have. Do you have coconut? Nước dừa. Yes. Oh, good. Okay, I'll get that. Success. Coconut? Yeah. Oh, yeah, that one. We did it. Zoom in with the special request. I mean, like when you're really thirsty, as a thirst quench, coconut is, I heard, is really good, and my throat's being kind of scratchy. Like very itchy throat, so hopefully the coconut water helps. Coconut's a laxative. Hi Paul. Many things are laxative and overdose, like coffee. Hey. Please. Thank you. Come on. Very friendly. Casually playing basketball indoors. We got a coconut. I got my coconut. Okay. Hi, Sonic.
Mày xin nó không làm nào làm thế, chẳng qua làm thế. Đi nó nói với tao như thế. Được không? Rồi nói chuyện với tao nó phải thanh kiều cái khung như thế không được. Mẹ con nó nói thế. Nó nói mẹ nói thế. Mẹ nói mẹ chửi nó đấy. Tao bảo bây giờ nó bé thì phải đúng giận cho đi. To me, they just sound very, very angry by my people. People seem nice in Vietnam. Over here in Haiphong, it's been 50-50. So I had some that just like flat out reject me, told me to go away. Then I had others that's like wants to have a conversation, but they can't. Oh, she is angry. Alright, let's just finish our coconut real fast and we'll get out. Bác ơi bác, cháu bác mua cháu cái dây bạc nhớ. Bác sắp đi đâu mua cháu cái dây bạc nhớ. Cháu bác mới bảo là trẻ con thì không được đòi hỏi thế bác mua gì biết đấy. Chứ lỡ bây giờ là hỏi mà mình cho thì mình bỏ cái dây chuyền bạc cái tháng bao nhiêu, thế sao bác mới bảo thì nhận tháng bao nhiêu chẳng hạn. Thế nhưng mà bây giờ mình chiều cho nó cái chuyền bạc mai mốt bác mình mua dây vàng mà mình không mua được cho nó thì làm sao? Bác ơi bác nói quá đúng. Dạy con phải dạy như thế. Bác cho cái gì xin. Đúng. Đòi hỏi không được bảo bác ơi mua lọ mới kia. Người ta bảo bác nuôi cháu người dày đưa dung thế là không được. Con nó bảo thế, trẻ con không lên như thế. Thế ta bảo mẹ làm đấy chưa? Em nhìn thật cái thân thiện có bao giờ có những cái dạng nói đi đâu. Thế nên là mình phải không có dạng nói đấy, cái cha cái thảo không có dạng nói đấy, có thằng này thôi. Mình phải dạy nó chứ đến lúc mà đẻ quá thì không dạy được. Thế là đó, còn mẹ nó chửi Sao vậy? Bác ơi bác Hà nói là sao em bảo không biết. Người ta bảo bác Hà bác nghe bác Hà bác nghe đấy thì bác nói thế phải tao nói. Thế nếu mà không có đấy thì đâu biết. Sao lại cầm gói trên gói hạt hướng dương xong bác. I feel really now. Mày cầm lên như thế. lên cắm cửa đi con, cắm chưa? Đi nào bóng cái gì đó? It's just like Con lăn nhé, bác cho nó còn xấu hổ. Thế thì phải Bác muốn xin nó phải để cho mẹ nó nói đâu xấu hổ. đấy, đấy, bảo thế này. Bác cho hết đấy, nó bảo bác ấy đùa đâu. Nó bảo con bác để cho hết. just start showing your boy like, oi! I just want to enjoy my coconut. Very tasty coconut. Các bác lại kể cái vụ mà đó bảo mẹ là mua máy mua các thứ đấy, kiểu thế đấy. Các bác bảo là trẻ con thì không lên như thế. Trẻ con Ở thì đây để không phải gấp cái bìa nào à? để không để vui với nhau. Trẻ con thì cứ chuyện trẻ con thôi. Chứ như thế là mấy cái chuyện người lớn thì không nên biết như thế, hiểu không? Đúng rồi. The beatings will Thank continue you until the very much for morale the 200 bits. Arigato. Sorry, my speaker went to sleep. Let's see if we can. Wait. Let's see if I can replay. I can do this. There we go. The beatings will continue until the morale improves. They don't care. Cái gì để bác cho cái áo cái quần bó không lọ. Quần không lọ mà nhầm cỡ để mặc vừa đấy. Bác cho đấy. The louder your voice, the higher your chance winning the argument. You have nice lips. Chở em cái photo cho mẹ. Oh yeah. Nhanh. Nói nhiều, đi bộ ra I'm in Vietnam, Haiphong, taking a break because I'm old. Đi rồi.
Okay, wait chat.